Welcome to Italy, the country of pizza and fashion. We will show you the adventure of 3 Amfi students, researching the world of garment recycling in a little ancient village named Prato. But first, let me tell you something about the history. Little Prato is known for its great textile industry, especially recycled wool. In the 15th century, the rich Italians wore luxurious wool from Florence. The Medici family forbade the people of Prato to make high-quality wool in order to protect the Florence wool industry. Thanks to Duke Peter Leopold of Lorraine, the Pratese started thinking of recycling. They decided to make new wool out of old woolen garments. This wool was poor quality, but the price was really good. So this recycling industry turned out to be the thing that Prato would become famous for. Thanks to the perseverance of the Pratese, Prato got known all over the world for low-priced wool. Als manager van de groep ben ik benieuwd naar het gehele recyclingproces. Hoe gaat het eigenlijk in zijn werk en hoeveel verschillende bedrijven zijn hier weer bij betrokken? Als designer wil ik me vooral richten op de materialen. Hoe worden de garns gemaakt? Ik wil heel graag weten hoe het zit met het kleuren van gerecycled materiaal. Is het mogelijk om alle kleuren te krijgen? Als brander wil ik me richten op de communicatie naar de buitenwereld. Ik wil erachter komen waarom dat stof uit Prato nog niet op grote schaal wordt aangeboden. Now, you must all be curious how this recycling process works. The lovely students captured it all on camera for you. First stop, Commistra. This company buys piles and piles of old clothing that you and I throw in those bins on the street. They also buy garments from the Red Cross and the Salvation Army, which isn't wearable anymore. As soon as these big piles of clothes come in, they get sorted out and get categorized in color and material. This job of sorting clothes is an ancient job, which can only be done by skilled people. They know exactly what kind of material something is made of just by the ripping sound it makes. Now, would you like to sit all day and sort out old clothes? Probably not. Sadly, this kind of work is not popular, and therefore a dying profession. All the sorted clothes get pressed into large bales. The sorted garments are thrown into a big machine which shreds the clothes into smaller pieces. It carbonizes the synthetic parts like labels and other synthetic fibers. You don't want to get this carbonizing stuff on your hands though, it's a dangerous process. There are only 2 of these in the entire world. There are 2 ways of doing this. One is a dry process and the other is a wet process. The wet process is done here in Prato. The advantage of this process is that the fibers are longer, which gives a better quality in the end. After that, the fibers get dried. Then they are pressed into big bales, ready to go to the next factory. The piles of fibers end up at factories like GM Filati. GM makes all the beautiful yarns for the fashion world. First thing, mixing different kinds of fibers to get a new color mix. Unfortunately, it's not possible yet to make yarns out of 100% recycled material. That is why they mix the old fibers with new ones. This machine sucks the carded wool out of the tons, and then it makes lovely new recycled yarns. All these beautiful yarns are ready to be made into fabrics. And that's exactly what Pontetorto does. They buy yarns from companies like GM Filati and send the spool to the weaving and knitting department.
They usually make their colors and fabrics based on the wishes of their clients. Only a small portion of Ponte Torto's production is made from recycled textiles, which is a pity. They don't really look into recycling and don't appear very enthusiastic about it. Recycling still has this old, cheap, low-quality image. Here you see woolen cloth from Burberry, which is not made from recycled wool. Why doesn't Burberry choose for recycled wool? Well, recycled wool is not guaranteed 100% wool. There can be traces of polyester or cotton in it, for example, so they're not able to put the right materials on the clothing tag, and this will not be accepted by the Burberry customers. After visiting multiple Italian companies, the students become very curious about a company that works with recycled materials. They paid a visit to Crossley, an Italian brand that makes clothing out of exclusively high-quality materials. Designer Luca Lenoir showed us his sneaker line called Springs. These sneakers are made from old clothing and old car tires. Aside from his normal commercial clothing collection, Luca has clothing made from eco-materials and recycled denim yarns. Even though these are not profit-making items, he still continues making them because it's his passion, in the hope that one day it will catch on with a wider public. The last company is Diana. They design and make spectacular knitted items which they present to brands like Zara, Oui and Scotch & Soda. While the students were visiting, Diana was working on a recycled denim line for Scotch & Soda. Here you see some samples. Let's try it on. Ik heb nu een trui aan die komende winter in de collectie komt van Scotch & Soda, onder andere. En als wij denken aan jeans, dan is het natuurlijk heel zwaar, heel stug, heel grof. Nou, uiteindelijk hebben ze natuurlijk die jeans uit elkaar gehaald en daar hele andere garen van gemaakt. En dit is eigenlijk helemaal niet stug. Het is heel soepel, het is heel lekker, het is vooral heel warm, het voelt heel zacht. Het bestaat uit katoen, maar je jeans bestaan ook uit katoen. Het is 95% katoen en 5% other fibers. Als je een trui koopt, communiceren ze op verschillende manieren dat deze van gerecyclede jeansgaren is. Bijvoorbeeld aan het label in de nek, daar staat ook heel duidelijk Recycled Denim by Scotch. Dan hangt er ook nog een kaartje aan waarop staat Recycled Denim met een logo en daaronder Scotch & Soda. En aan de voorkant zit er ook nog een speciaal label waar ook nog een keer gecommuniceerd wordt, Recycled Denim by Scotch & Soda. Dus eigenlijk willen ze in de winkel op 3 verschillende manieren al laten zien dat deze trui gemaakt is van gerecyclede denim. It seems the students approve of this collection, but there is still some development needed to make recycled denim garments wearable. Things like twisting seams are still a problem. It's also a question of how long the quality holds after washing and wearing these garments. Still, it's very exciting that a store like Scotch & Soda is thinking about recycling. It's a good first step for the recycling industry. Een groot probleem binnen Prato is eigenlijk het imago van de stad en zijn producten. Er ligt al jaren een taboe op gerecyclede wol vanuit vroeger. En los van dat taboe hebben we ook gemerkt dat het ego van de Italianen wel een probleem speelt. Door familietradities en bepaalde denkwijzen zijn ze een beetje vastgeroest in hun oude gewoontes. En staan ze niet echt te springen om nieuwe samenwerkingen aan te gaan om Prato een nieuw imago te geven. Recycling moet worden gehyped. We eten momenteel allemaal biologisch en we weten precies wat daarin zit. Bij kleding is het alleen niet zo en weten we niet precies waar het vandaan komt. Er moet meer transparantie komen in de ingrediënten van kleding. Ik denk dat het als designer belangrijk is om even stil te blijven staan bij je ontwerpen en te realiseren wat er gebeurt als je ontwerpen niet meer gedragen kunnen worden. Wat heel erg belangrijk is voor de toekomst is dat er een wisselwerking groeit tussen klant en bedrijf. Als de vraag toe gaat nemen naar gerecyclede wol, dan staan de mensen in Prato meer achter hun product en daardoor krijgen ze ook meer zekerheid, waardoor ze waarschijnlijk meer open zullen staan voor nieuwe samenwerkingen. Gerecyclede garens en textielen geeft niet alleen maar een unieke look aan je kledingstuk,
maar vertellen gelijk ook iets heel moois. Het heeft zeg maar een extra betekenis. Dat is dan denk ik ook echt de kracht van gerecycled materiaal. Gerecyclede kleding heeft momenteel vooral een stoffig imago. Daar kunnen wij in de toekomst verandering in brengen. So why is recycling so important? Everybody wears clothes which eventually will be thrown out. Did you know that 1/3 of all produced garments will not be sold and end up in a burning pit? If all those garments could be used again. Recycling reduces the release of toxic fumes that come from burning. It also requires less water than producing cotton. So, whether you are a designer, a brander, a manager, keep thinking about recycling. It's not stupid or old-fashioned. It's the future.